Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. E whatalo whātu le mai mua mai o le atunu i le nei a fiafi o se whaopoponga le nei o tala mai le KVZK. E mōmua atu ua whaamatu mai le ofisa le Arba i lalo o le American Rescue Plan Act se fsoswani tupe mai le proklame o le Federale o le Arba Business Loan Program le 10 miliona i le nofua inga ale manu e fsoswani ai pisinisi la iti o le atunu ua afia il COVID-19 o se au telenga le nei o le reporti. O le matanga luenga whawhanta wa inga mana maruia o le angafa ma le whaafoina o le reifu soswani mana tina ino le proklame no do ngā tupe a pisinisi la saunia matu ina mai le official DOC lana tarsanga mo le whaonga ino tupe le Arba e tusai mata iana wa whaavaina mai le ofisa o loo whaululu mai le Arba e pei ona whailo mai le ofisa o loo whaululu le Arba whaapea o le proklame o le ama waifu soswani mo pisinisi la iti tu nā turu no ngā tupe po o soswani tulanga o aitala ftutongi mo keti polisi ma le tau o ngā ruenga e whaatau le suifo maruina mo whainga uma a wane pui ngā le pese le virusi lea tino o. E le ngate lea o le porkalame whaapenei e whaatangina whaamtua mai e le US Department of Treasury's interim rule lea e whailoa mai e le lise whaamtua mai e le whaonga o ngā waa. E le ngate lea o le atuna mai e fo i le whanua mo pisinisi lai te tausanga e tupe ai tālafu ma tupe whaamai e whaalele iai tūlanga o lo whaale tonu o le tuna mai o tino tupe nei o le atoi a matai ngā luanga masani a mesi le tūlanga pe a whai le atoi wha wauwhainga malanga wha pisinisi i si teimila ta mai o vai ngō tūrisi tangata siasi tali malo mai si pisinisi ua whainga o le a avele wha mua e tūsai ma le wha mua le proklame le Federale le Alpa. E toa lua ni tangata utua ia e leo e molianga SS e lua o le umia whaasotu la fonoina o le poto whala au whaasaina o le aisa, ma le umia whaasotu la fonoina o le whala au whaasaina o le marijuana, i le teimina pu e whaapangata ai la ua i tāwhuna. Na tā ua e ripoti e leo e whaapea, e toa lua ni leo sa whaia la ua asia singa masani, ina ua la tā watu i se taavale o paka i se vaenga o le Industrial Park i tāwhuna, e au noa mani moli i le pito i lumo o le taavale. Na whaatuina e leo le taavale lea ina ua waaia leo le avi taavale ua tongi i whafu le atingi a painu, ai ina ua whaatuina ma o atu leo i le taavale. Sa waaia leo le paipati o ata e whaonga e ulai le eisa i lunga o le nofo o le pasese. Na tauwhia uma i la ua nei o le avi taavale ma le pasese e leo. Maanga i atu i le ofisa o leo i tāwhuna mō nisi o suenga. I le toe suesueina o le taavale na mawaifo i leo le isi paipati o ata. I totono le taavale o lo i eise vaenga o le pauta whaasaina o le aisa. E li maafe le tupe ua whaatulangaina e le whaamisinonga e tatalai i tua le tamaitai. A e sifuru wafe le tupe ua whaatulangaina e le whaamisinonga e tatalai i tua le ali i pasese. Na ripotia mai e le sui o le gar, le afionga i le loia sili whainu lei a le 5 utu, i lana saunoanga a mata e whaapea. E tusa ma le lua se la wonos full pasese na whaamaunia mai mo le malanga a le Hawaiian Area le po le asonga fua. E tusa ai ma se ripoti na tu ina mai i le funtanga le komiti o le COVID-19 i se lato funtanga sa whaia. O se whaamatalanga lata mai le EOC na tu ina mai ai se ripoti e whaapea. E lua se la wonos fuma le lua le pasese na taunu mai le whainga malanga a le Hawaiian Air. I le po le asonga fua ma o lo whaanofu esea umai lato i whalitan malo le trade winds whatu ainga ma le Sadies. E lua se lau fitus fuma le fitu tangata na malanga mai le whainga malanga i la sos fuma le wha o ki topa na nga i atu umai lato i ainga le vai aso talua i la sfarele. Ai o le tangata na wha amaunia wa afia le virusi o le COVID. O lo tau fia pea i lalo vava ainga e tusa ai mata iala a le komiti. O nisium ta upu sa tala noina il fontanga wha alvai aso. O numera o i lato o mai atu i pui le atunu. Ma le whaitau au whai o le lua se lau lua sefulu a le vaenga o le ofisa o numera wha mau. O le whaatu la fonoina mai e le FDA mo le tui o le Pfizer mo whanau e le 5 tausanga e le sfutasi tausanga le mātutua.
O le tatalaina o alava i vao Samoa mo pasese mai Amerika Samoa, talu mai le asferilin te anei, ma le whaatinuina o tui pui pui o COVID-19 fumaliva le atunu, ina ia au si ai Amerika Samoa le sini o le ivas fulpasene o le whaitau au whai o tangata o le atunu ua umona whai alato tui pui pui o le COVID-19 fumaliva. O le aso toa naina se imawai atu neina o atoa i fo le official EPA le afio anga o alau, e tusai o alato ngaluenga whaamamai tutonu o le afio anga o le au talavou katoliko i alau na ngalulu e whaatasi ma le vaianga le EPA mo le whaamamai na iluma o le mtawhanga o tafaala i le au ino o tota ma la pisi la fuai. O le fautuanga lava me le official se o mangai na ia whaamanatu atu pēr i le atunu. O se tasi leo awala a tātou ngalulu e whaatasi e whaamamai o tātou lau whanua ma afio anga. O le amau foi e le atunu leo lo soifo maloloina e whaititia e foi whaamai pepesi. Ma ia whaatu mauina i pēr ma mama le matango fio lau whanua ma ele o Amerika Samoa. A watanga tāsi asi mai i le lumanai. O le nei prokalame o le EPA o le Keep American Samoa Beautiful. O le sunga le whawhiangai o le ekalesia katoliko na ia saunoa mai e tusai ma lea ngā luenga. Ia, ta oto ia wha ngalue le whati. Ia, mese foi o pulu moe le vau, pa ia o le whanang fulu malmanu tele o le tūlanga whaarupi. Ia, e tainane foi le fio le pōmana siri ma le whatua, mese foi o le tena pōwana. Ia ma le tawhitolo lau whainga malo te tuila mamanu. Ia, au se leo le nei tae au, mafuai, matou talanoa atu. Ia ono o le anganga fia ma le loto whaafitai. O kalama matango fia fo'i ua. Whaion whaatinoina ni tanga luenga o le EPA. Ia, lea ua matou a matamea i le nei tu sai. Ia, pe lawa a whapeo so tu nele la. Ia, a maka fo'i kako fufuanga i nei. Ia, sa whaatino fo'i le ngā luenga o le. E ala i whanau au talawou. Ia, ona o le whaamaina la fo'i o le sio manga. Ia, le ngata i le ngata i whale. Ia, a o ta whamau ta fo'i ma le tato nei sio anga ia lau. Ia, o se whaamoe sili anga tā ua. Le ngata ni whaamau popo i alam whanau au talawou. Ia, mai le anganga o le ngā lue whaatas. Ia, mase whaasino manga mo lato o langa a o tuputupu ai. Ia whaamasani le whaamama o ta whaamaota. Ia, mese po whea lava. Ia, ale upumunu. Ia, mata mai le ainga. A mata mai le ainga. Lumo lo whaitutoa. Ia, tapena pena mai lava inga. Ia, luatu ai le kalesia, luatu le nu. Alu le aonga. O lou whare whainga luenga. Ia, wa e masani. Awa o tato mai tauina. A whai wa tutupu whaamai ma ave ilso i fua o nisi o le mamalu o le atunu. Ia, tato whaiasa inga luenga ina ia. Te te e tuwai nisi whaamai o wha oli mai. Ia, ona whaina ilso i fua malolo ina o le atunu. O le aso na nafi na whataunu i naini awa onga ale ofisa wa ai tau o le atunu i tāwhuna, e tusai ma le nei vai tau o tātou ia i matangi ma wha. O nei awa onga tau na whataunu i na lava il portofono ale ofisa o le Tamko, na awai atuai nisi o le autostalo o le atunu, e mai se ofisa mamtanga luenga o lo ngā lulu e whaatasi awali puipuinga o le atunu, i whaalavelave whaanatura e ona tūlai mai. O le anganga moni o nei awa onga ina ia lava tā pena le atunu i tūlanga o asoleanga i matangi ma wha pe a whea aisi o tātou territory i le lumanai. O zau te lenga o le ripoti mea so o le talu. Ina ia lava tā pena le atunu i whaalavelave whaanatura e mai se elu tātou ia i vai tau o matangi ma wha. Ma le masina o Novema ngai le masina o Aprila. O le wha moe lea na whai aisi awa onga e ofisa vai tau tāwhuna. Wha pema le ofisa le Temco. O se tasini o vai tau e masani ele te ora tangata Samoa. Ma le atu Pasifika. Ma e ao na nofu sao niuni ai. Le tātou atunu. E le ngata ele na. O le nofu sila file se ngoa whaama tūlanga i tā o matangi. O vanga tau o le awa onga na tele o na tala noina. O le lole leo report e tawana whaasala lau matulanga te tawana uia. Ina i mawhaiona whaatino ina inga luenga le ofisa vai tau. Mai a solo le foi fa nga solonga whaasala lau ngalau whaasala lau. Ilunga o le tio ma televise. O walvaya ngai silio na whai tete ai. O le talia leo ni whaasala lau ngolo ilunga upenga ta whai langi. E pia na masani ele to tele i le Facebook.
ai au tangia whaalinga o lo tuina mai le ofisa va ai tau. Sau no te mai tai pule ya Eleanor Lutu McMoore, e tau o tele no fumalamala mo le atinu. Ile ese o vai anga tau ai lo lato ofisa, e pēna ye report e tu mai ele umia mawai se whapopongo le tau. E tai ono i tu la mwhailo mai swinga, ai tele lavon sa taile mamalo le atinu i nei tu langa. O le wha mo le ofisa va ai tau e mai se le temko, ina i ngā lulu e whaatasi ma le au whaasara lau. E whailo whaalinga matalo le tau e whaingofia i ono o atu le mamalo le atinu. O le whaamoe whai whaatasi ani isi o mtangaluenga al malo whaatasi ma le National Marine Sanctuary o America Samoa wa fuaini a singa e au fiai ma le whaitauina o se tusi i alam whana wa onga o le vaenga tasi ma le lua i a onga tulanga mua. I nei a singa e au waiai le tina o le atunu i a ela whailau tusi maunga ai peitai sa a vea le whaletua o le kowana lutena le tina i a Marian Maguire Ale e whai mao la sui i le a singa i le a onga tulanga mua i a lo whau ma o se vaenga le nei i le a whaamoemoe. O le masina o ke topana matai le whaamoemoe ma i le alawa a singa o lo ta imuai le tina o le atunu i a ela maunga e mese le whaletua o le kowana lutena i a Marian Ale o le manatu maolunga le nei prokalama. O le o ina ma le una i leo whanau i le whaitau, ma i le ngata i le nā, o le ilo tūlanga ese o lo i o ngā Samuel Tato Territory, e peona ngā lulu e aile ofisa o le National Marine Sanctuary of American Samoa. O le mafuanga ni tae au matua siasi mai tono ni lau mua, e mesi o le aunga ni alo whau. Ono le whaawawina le prokalama sa whapena tala o lo ia ia oktopa ni tausanga, o le manu lau tio ni whaamoemoe. O le whaita wina leo tusi i whaawa wina pia le prokalame lo whaapena o na whaataua le ofisa leo pe o la tō leo lo whaatawaina le prokalama le National Marine Sanctuary of American Samoa. Ia o le wha umatoa siasi o le totono potua onga o le wasenga leo tasi ma le lua. O le Group H leo tamaiti o le ono na ileiva o tausanga. Ia lato tuputupu e mo lato iloa, ma lato malamalama le si o manga. Ma fuanga fo leo whaatawaina fo nei ofisa o malo. Ia nei fo swani ia o mai tono o onga te tasi tato malo. Ia mesi fo le tupulanga lalo vaua o si o tato watunu. Ia wa fai fo le good lady, ia le tina po whaitua, ia Mrs. Marianne Maguire Ale, e whaia mo la o sui, i le whaawawina pia leo le whaatawaina o nei prokalama. Ia pei fo ena moli mawina, o e fo isia onga o mata wa siasia tuai. Ia lewa mata wo mai fo ni alo fau, ono le whaatawaina o prokalama lo whaapena, ona whaataua tono potua onga e mesi o le whaitau. I le teimi sa whai le prokalama mwhanau sa mwhauna mo ni whai longa whanau. I le tali e i fasili pentu ina mai le ofisa. I le umai a fwoi le whaitauina le whalitua ia Marian Ale le tusi o le aso. I le umai a whamoe sa saunia le ofisa le kovana se whainu mo alum whanau. I le aonga tūlanga mua i alo whau. O le aso na nafi na tau au inai e le whaleainga crispy crunchy chicken i nuuli se mea lo whatupe e tolu wafe o le nei fōwai so soani ai ta pinanga le masi. Mo le sa ilingo se la leo Amerika Samoa luafe luatasi luafe lua. Na momoli le whaftai e le presidente o le masi i le pūlenga le whaleainga e tu sai o le nei fōwai ua tau au ina. O le aso fo e ana nafi na tuina atuai e le masi ni mea lofa i le nofuanga o i whatu ainga o lo iei tina matamama tutua o le neifso swani ntapena ina e le presidente ma la leo Amerika Samoa ia Epifania Petelo ma tamaitaitau wa uma. O le anganga whaatai na momoli mai e sui whatu ainga ai mai siu tina matama o lo alala i lea nofuanga i le presidente ma le vaenga le masi ono le foai ua maa awai. O se tina mai Tahiti na whaamanueina i se tino i tupe e lua se lau 5.4 miliona Amerika mai le loto Farani ua leiloa e le nei tina ua manumalo ai ua whaate ia o ia ina ua foiane mai sana tā whaunga i Farani ai o atu le ofiso le loto i lona whale ma le tala fia. O le taimi mua le nei na ta aloai le nei tina i le taalonga o le tupe na manumalo e lua se lau 5.4 miliona tala Amerika e tutusa le lei ma le vai ngā tupe na tu inatu e Farani a Tahiti e fsosoani ai le whaamai il COVID ma le sili atu o le tupe na manumalo ele nei tina i tupe maua whaal tausanga a nisi o atu nu ulaiti o le Pasifika. Mai moa whaafunga mai loa i tātou tala i le tau.
Tana nau tau mo Amerika Samoa mai official vai tau ole soe ma tini na awoa tolu timunga vele balu sumalafitu sa vili mai saila te suli mai le tula. O sa venga mal puana rei o les froile ma tini na awoa ta episode timu ma lu fitu sumalabalu vele balu sumalabalu sa vili mai saila sfulunga te suli mai le tula. O sa venga mal puana les froile o tu puana sai ma tini na awoa e tolu timunga ma lu fitu sumaliba vele balu sumalono sa vili mai saila sfulunga te suli mai le tula. O le asonga fua e o ati le asolua e mateli na awawa e tape solo timu me vela e valu sumula fitu ma lue fitu sumula valu sa vili mai sae se fulunga de lus fulunga de leitula. Tara nau tau mo Amerika Samoa. Le atunu ua fai unga le nao talafou le nei a fiafi whaatai whaatasi mai whaasoifua ia. Whaasisilanga tāua mo le prokalama tau mafa mo whanawa onga mai le DHSS. Ina ia whaititia le tumutumu o le atunuu i le official food stamp mo le siakina o pepa talusanga mo le prokalama o tau mafa mo whanawa onga. Ua whaamalasia nei le mtanga luenga o tau tua malanga manuela o tele. A matatu nei, e nao i lātou lava sa wala awina e tala au mai e whaamaunia o lātou pepa talusanga e mawhai o nau fale. O le a iai le lisi o suafo i lātou e talia o nau fale i le ofisa mo nei au nanga. Mo nisi whaapulanga, telefoni mai le ono tolu, fitu lima o ono. Talo Falava, and here's the news. The ARBA office under the American Rescue Plan Act has released late funding requirements under the federal ARBA business loan program, for which $10 million has been allocated by the Lemano administration to help small businesses impacted by COVID-19. Here is more. The Department of Commerce has been assigned by the government to oversee and monitor the administration of funds and development of the business loan program. The DOC is required to submit its proposal for intended use of the ARPA funds in compliance with ARPA Oversight Office established guidelines. A statement by the Oversight Office says the program will provide assistance for small businesses, providing loans or grants, lines of credit for covering payroll, mortgages or rent, and other operating costs as a result of the public health emergency and measures taken to contain the spread of the virus. Additionally, programs of this type are specifically authorized by the U.S. Department of Treasury's interim final rule, which identifies a non-exclusive list of eligible uses. Furthermore, providing small businesses with access to credit and capital will directly address and identify negative impacts. The cash infusion is necessary to resume normal operations, especially as the commercial flights will resume in the near future. Tourism, travel and hospitality sectors, and other impact industries will be prioritized in accordance with the intent of the federal ARPA. Police have charged 2 people on 2 separate charges of unlawful possession of methamphetamine and unlawful possession of marijuana following their arrest in Tafuna. Police report says 2 officers were conducting their usual routine inspection when they came upon a vehicle parked without headlamps in the industrial park area in Tafuna. The officers stopped when the driver of the vehicle threw an empty soda can outside, and as police approached the driver, they observed a glass pipe commonly used to smoke meth on the passenger seat. Both the driver and the male passenger were detained and later transported to the Tafuna police station for further investigation. During another search of the vehicle, police discovered another glass pipe inside the overhead compartment containing a usable amount of meth. The female driver's bail is set at $5,000 and the male passenger's bail is at $10,000. The alternate GAR, Attorney General Fainu'ulele Alailima Utu, reported in his opening remarks that as of earlier in the day, approximately 260 passengers have been confirmed for Monday night's Hawaiian air flight, according to the latest updates provided at the weekly COVID-19 task force meeting. Latest updates from the EOC have reported 262 passengers arriving on Monday night's flight and are all in quarantine at Tradewinds Hotel, Fatu'ainga, and Sadie's by the Sea Hotel.
277 travelers from the October 14 flight were discharged from quarantine last week Friday, and the individual who tested positive is in isolation will be released in accordance with medical team guidelines. Other updates discussed during the weekly meeting were American Samoa's vaccination numbers and the impact of official 2020 census population count. The FDA emergency use authorization for Pfizer vaccine for children 5 to 11 years old, Samoa allowing passengers from American Samoa since last Friday, and a mass COVID-19 vaccination drive to help American Samoa reach its goal of 90% of the population fully vaccinated. The Office of the Environmental Protection Agency visited the village of Alau last weekend to assist the village Catholic youth in cleaning and collecting trash around the beach area and some parts of the village. This is an ongoing program within the village under the Keep American Samoa Beautiful Initiative program of ASEPA. The whole purpose behind this program is to keep American Samoa clean and maintain its beauty so that we can continue to be proud of who we are and where we come from, and that is American Samoa, home of the paradise. The Weather Service Station in Tafuna hosted a very important media partners workshop yesterday at Temco Conference Room in Tafuna. The whole purpose behind this training is to help make American Samoa become more resilient and more weather ready as we are officially in our hurricane season 2021-2022, November through April. Here is more from So'olitalu. The National Weather Station, together with the Temco, held a media workshop targeting the storm season that is from November to April. And the goal is to work hand in hand with the media to deliver effective and accurate information during a hurricane, cyclone, or strong winds. As part of the workshop, the media had the opportunity to share and ask questions or show concerns on not only the updates, but the terms being used to deliver the information to the public. Some of the key topics of the workshop included the differences of flash flood warnings, hurricanes, and cyclones, especially within our islands of Samoa and Pacific Brothers. The other focus is to help our island understand how important it is to follow the updates from our local weather station and refrain from using the information on Facebook. Meteorologist Eleanor Lutu McMoore emphasized on their protocols as they watch over the territory with updates that will change every 6 hours a day. The National Weather Station, together with the Temco, continues to encourage the media to help their efforts on delivering the right information and to do their best in offering updates for the public. If a system comes up this season, we are engaging. The weather station also acknowledged the media for the coverage from the past years of experiencing storm seasons here on our islands. As we may all know, this is the usual storm season for the Pacific Islands. Our island community will be prepared and aware of what is about to happen as long as we work together to protect our people from the effects of any natural disaster. A reading program that started in the month of October until December focuses on the ocean and its critters, visited the Alofau Elementary School this morning and presented to read the book. To the students was Good Lady Marian McGuire Ale. The program consists of first and second grade students from ages 6 to 9 years old. It is also supported by a few government departments such as the Department of Youth and Women's Affairs and the Department of Education. Here is more on this story. The program was launched in the month of October with the purpose to prepare and inspire our children for language development as they pass the ocean each day or enjoy living close to the water. Good Lady Marian Ale was able to join the visitation this morning and read a book to the students at Alofau Elementary School. The National Marine Sanctuary of American Samoa is the lead agency for the program, with the goal to not only help the students learn about the different animals in the ocean, but also protect it. So the Ocean Tales is a reading program that is in partnership with the National Marine Sanctuary of American Samoa, the American Samoa Department of Youth and Women's Affairs, and Department of Education. And the purpose of this program is really to inspire our students, specifically those that are ages 6 to 9 years old, so around 1st to 2nd grade, inspire them about reading, improving their development of their reading skills as well as their environment. So we want to make sure that they are aware of what's around them and they're inspired to learn because of the ocean and the ocean creatures around them. So the Ocean Tales program has gone from October to December, and it's a new program, but we plan to have it every year. And we will be doing this at all public schools that register 1st and 2nd grade classrooms.
So the National Marine Sanctuary American Samoa does it on the east side, and the Department of Youth and Women's Affairs does all of the reading on the west side. And we're very fortunate to have the support and to have the good lady Marian McGuire Ale here with us today. She did a phenomenal reading with the students, really inspired them to learn, and she even brought some props, which is very engaging for the students, and we're all very blessed to have her here. We're also looking forward to more of these in other classrooms. During the reading program, the students were able to answer questions and receive treats from the National Marine Sanctuary as part of their participation in the program. The Office of the Governor also provided sweets for the children. The Crispy Crunchy Chicken restaurant in Nu'uli yesterday presented a $3,000 donation to help Masi's preparation for the upcoming Miss American Samoa pageant 2021-2022. The president of Masi thanked the restaurant management for this donation. Also yesterday, Masi presented gifts at the Fatu'ainga. This donation was prepared by the president and Miss American Samoa Epifania Petilo and all the contestants. Thanks were extended from the representatives of Fatu'ainga, especially the mothers and fathers living in the area, to the president and the Masi team because of the donation that has been received. In our Pacific news, a woman in Tahiti has won a record of US 254 million in Euro billion lotteries. The woman has chosen to remain anonymous and was given the check by representatives of France's Lottery Games after they arrived from Paris. The organization said it was her first time playing, but she had told her grandfather if she did ever play, she would win something. The amount won by the woman equals the amount Tahiti received from France to help the COVID-19 and is larger than the annual budget of some smaller countries in the Pacific. Now here's our weather report. American Samoa, here's your weather. For today, mostly cloudy, numerous showers, highs around 87, east winds around 15 miles per hour. For tonight through Friday, mostly cloudy, lows around 79, highs around 88, east winds around 15 miles per hour. For Friday night through Sunday night, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the mid 80s, east winds of 10 to 15 miles per hour. For Monday through Tuesday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds of 10 to 15 miles per hour. And that's your weather, American Samoa. And that's Talafo for tonight. Join us again tomorrow. Goodbye. Important announcement from DHSS for applicants for PEPT for school children. To avoid unnecessary overcrowding and delays at the ASNEP office, effective immediately, the ASNEP office will no longer accept any applicant coming in for PEPT who has not had a confirmed appointment from ASNEP. There will be a daily list of applicants who will be allowed in the office. Please wait until you get a call from the ASNEP office before coming in. For more information, please call 633-7506. I often hear that we are considered the future of American Samoa. If we are truly the future of America Samoa, then why do we have a ton of trash in the streams, on the road, and coastal areas? Why is it so hard to keep our small island clean? Yeah, why is it so hard? Why America Samoa? If you truly care about our future, take a stand, keep America Samoa clean and beautiful. As a Tawai bird takes pride in its feathers, so should we take pride in our culture, our environment, and our identity. Now is the time for change. Let us all take a stand to protect public health and our environment for a clean and safer tomorrow. This message was provided by the Island-wide Cleanup Committee.